Good morning, my dear student. In this session, we are going to discussing about solving NEET 2026 problems, remaining problems. This is the third video for NEET 2026 chemistry problems. My name is Kalees and handling NEET JEE Chemistry classes through the online mode. We will go to discuss the problem one by one, my dear students. Yes, listen carefully. Question number 53, listen, select the reagent that reduce nitriles to primary amine. Yes, nitriles to primary amine. What do you mean by nitrile? What do you mean by nitrile? It is nothing but alkyl cyanide. It may possessing triple bond which is converted into or CH2 NH2. CH2 NH2. This is said to be given primary amine. Nitrile is converted into primary amine. So what are the reagent going to be applied? So listen students, here I have written conversion of nitrile to amine. Okay, so these three reagents, what are these three reagents? Lithium aluminum hydride followed by hydrolysis, we may get 1 degree amine, best reducing agent. Similarly, addition of hydrogen in the presence of nickel, we may convert nitrile into 1 degree amine. Similarly, amalgamated sodium and ethanol, it can be used to convert nitrile into primary amine. So using amalgamated sodium and ethanol, this is said to be Mendius reaction. Very important. இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் என்னது? Mendius reaction. So these three reactions can be used to conversion of nitrile into primary amine. Clear my dear student? Okay, இந்த மூணுமே நம்மளுக்கு NCERT புக்கில் ரெஃபரன்சஸ் நான் கொடுக்குறேன் பாருங்க. NCERT புக்கில் 12th ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம் 2ல பேஜ் நம்பர் 263 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மூணுமே ACD option given in page number 263. Okay, so remaining we may have B and D using tin and hydrochloric acid. So tin and hydrochloric acid யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து நைட்ரோ காம்பவுண்ட் தான் எடுத்துக்கணுமே தவிர நைட்ரைல் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ tin and hydrochloric acid effectively convert nitro compound, very important. Tin and hydrochloric acid effective only using nitro compound into primary amine. Okay, so option B நான் எடுத்துக்கிற முடியாது. அடுத்தது D option, they had given bromine aqueous NaOH. Once we get bromine and sodium hydroxide, the reaction is said to be Hoffman degradation reaction. The Hoffman degradation reaction, what is the reactant chosen? Amide is taken. Very important. Amide is taken and it is converted into amine. But here our requirement is nitrile. So D option is incorrect. Okay. So on the basis of the first question discussion, I am going to marking the option 3 won't be the correct answer. Clear? இது புரிஞ்சா? சார் சொல்லி கொடுத்தது புரிஞ்சா? சரியா? My name is Kalishwaran, handling NEET JEE Chemistry classes through online mode. Kindly subscribe my dear student, kindly subscribe my channel and support. This is my number. Second question நம்ம போகிறோம் பாருங்க. ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். கவனிங்க. In a test tube containing salt, a few drops of dilute H2SO4 was added, which gives colorless vapor having smell of vinegar. Key concept, yes, key point, vinegar. Okay, so the vapor stands into blue, litmus stands into red. Blue litmus stands into red means it shows acidic character. Yes my dear student, acidic character. Okay, listen, I am going to write it properly. Acidic character. Okay, acidic character. Okay, so red litmus turns into blue, it shows basic character. So we will discuss one by one. Some key concept is given. I have written some key concept which is very useful to you. You note it. Carbonate, the first option, carbonate,
we know that it shows brisk effervescence. Okay, suppose the carbonate is broken into carbon dioxide. What we have? What it is very easy to identify. Lime water turns into milky. Okay, lime water turns into milky. Similarly, sulfide anion, it is arrested by lead 2 plus BBS. It is a black precipitate. How it is identified? H2S, sulfide ion, rotten X smell, and also sulfate anion. It is addition of barium chloride, barium sulfate will be the precipitate. We make a white precipitate. Okay, so acetate ion, vinegar is nothing but, what do you mean by vinegar? Vinegar is nothing but, it is a preservative of acetic acid, which comprises acetate ion. So the option 3 will be the correct answer. Okay, so the smell arises from acetic acid. It is said to be vinegar. Okay, due to the presence of acidic character, it converts blue litmus turns into red. Okay, clear? So the option 3 will be the correct answer. புரிஞ்சா my dear students? நீங்க எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் இந்த இதில் கற்றுக்குங்க. கீ கான்செப்ட்ஸ், கார்பனேட்னா எப்படி இருக்கும், கார்பன் டை ஆக்சைடு எப்படி இருக்கும், சல்ஃபைடுக்கு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், இதை கற்றுக்குங்க. அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் 73. A bulb is rated at 150 watt, converting 8% of energy into light. Okay, energy of 1 photon is given. How many photons are emitted by the bulb per second? So how many photons means number of photons is given by total energy divided by energy of 1 photon. What is the given? Number of photons. இது வந்து NCERT புக்கில் நான் ரெஃபரன்ஸஸ் சொல்கிறேன் பாருங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. ரெஃபரன்ஸ் இந்த ஃபார்முலா எங்கே இருக்குன்னா NCERT 11th standard volume 1 page number 43. note it, இந்த ஃபார்முலா இருக்குது. Number of photons is equal to total energy divided by energy of 1 photon. So total energy we have to identify. Total energy, it is given as 150 watt. Watt, it is nothing but energy with respect to time. Okay, watt is nothing but energy with respect to time is called watt. It is energy is represented as joule, time is represented as second. Appa joule per second inverse. Okay, so watt is nothing but energy, the ratio of energy to the time. Okay, so 150 watt energy is given. Among 150 watt they had given 8% is used. So total energy will be yes my dear student, 158 divided by 100. Clear? 8 divided by 100. Okay, by doing this calculation we may get 12 joule per second. Okay, this is the total energy. Okay, so energy of 1 photon value is given. So total energy is equal to 12 divided by energy of 1 photon, 4.42 into 10 to the power minus 19. Okay, 4.42 into 10 to the power minus 19. We may get the value 2.71 into 10 to the power 19 will be the answer. Option 4 will be the correct answer. Okay, so நமக்கு இந்த ஃபார்முலா வந்து NCERTல இருக்கு. அந்த பேசிஸில் கொஸ்டின் நம்பர் 73 is asked. Okay, so நான் அடுத்த ப்ராப்ளம் போகிறேன் பாருங்க. Identify the incorrect statement from the following. Okay, oxygen exhibit only -2 oxidation state. No, oxygen can exhibit -1 oxidation state in hydrogen peroxide, -1/2 oxidation state in superoxides. Even it shows +2 oxidation state in oxygen difluoride. So this statement is incorrect one. Okay, then next one we have to check other option also.
The order of catenation property of group 14 element. Order of group 14 element. What are the group 14 element? Carbon, silicon, germanium and tin. Catenation is the property, that is ability of atom to make bond with itself. Ability of one atom can form covalent bond with itself. For example, carbon is one atom, it can form covalent bond with itself. C double single bond C, C double bond C, C triple bond C, like this. It is a chain. It leads to formation of chain. So the ability of one atom can form covalent bond with itself. But the catenation property on moving top to down, catenation property decreases. Okay, catenation property decreases. Okay, in group. Why? Because atomic size increases. Atomic size increases. Electronegativity decreases. Electronegativity decreases. Very, very important. Okay. So carbon having the most powerful catenation property. This is given. Okay. So the last element in the group 14 is lead. Lead is one. It does not show catenation property. Lead, the last after tin we may add lead. Lead does not show catenation property. Does not show catenation property. புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஏன் bigger size does not show catenation property. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ இந்த ஆப்ஷன் ரைட்டு தான். Carbon has the ability to form p5 multiple bond with itself. Yes, it is true. Already I have written here. Carbon, what is the atomic number we may have? Carbon 6. Its electronic configuration, due to small size and higher electronegativity, due to the presence of p orbital, sideways overlapping is effective. Due to the presence of p orbital, sideways overlapping is possible and it is effective. So it have a ability to form by p5 bond, alkene, alkyne, okay, C triple bond O and cyanide. Okay, so p5 bond, multiple bond is possible for carbon. It is true. On the other hand, last question, PCl3. Here PCl3 is monomer. Al2Cl6 is dimer. Okay, dimer. It is dimer. This one is found to be monomer. Why? The reason why. Okay, so I am going to explain. Very, very easy, my dear student. Listen carefully. BCl3, it is the second period element. Yes, second period. Options of d orbital. Yes, நல்லா கவனிங்க. Options of d orbital. Here, this one is third period element. Presence of d orbital. இதுக்கு அடுத்து d orbital வரும். 3p orbital க்கு அடுத்து empty d orbital. Presence of empty d orbital. So it can extend it octet. So, presence of empty d orbital. ஸோ இங்கே d ஆர்பிட்டால் கிடையாது. d ஆர்பிட்டால் இல்லாதனால இது மோனோமரா இருக்கு. இங்கே d ஆர்பிட்டால் எம்டி d ஆர்பிட்டால் பிரசன்ஸ் இருக்கிறனால it can extend its octet forming dimer. So AlCl3 is possible to exist as Al2Cl6. புரிஞ்சா ஓகேங்களா? அப்போ இதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் சொல்லுவீங்க? ஃபஸ்ட்டு ஒன்று மட்டும்தான் இன்கரெக்ட், மற்ற எல்லாமே கரெக்ட். இதெல்லாம் இது செகண்ட் கரெக்டு, தேர்ட் கரெக்டு, ஃபோர்த்து கரெக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து 1. இது புரிஞ்சா சரிங்களா? அடுத்தது பார்ப்போம். அடுத்தது லாஸ்ட் கொஸ்டின். two products X and Y are formed in the following reaction. Benzene on treatment with methyl chloride. நான் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் வந்து அன்ஹைட்ரஸ் AlCl3 கொடுத்துட்டானாலே அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? லீவிஸ் ஆசிட்னாலே என்னது? எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன். அந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் என்னதுப்பா? எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ
benzene on treatment with methyl chloride. We may get another part. So CH3 is broken into CH3Cl goes to react with AlCl3. We may get CH3 as positive, AlCl4 as negative. This is the electrophile. The electrophile can attach with the benzene ring by electrophilic substitution reaction. So toluene will be the product. Okay. So W should be toluene. Toluene on reaction with nitric acid and sulfuric acid, we may get two products. Very, very important, my dear student. We may get two products. What are those products? Orthonitrodoluene, paranitrodoluene. Here I am writing CH3NO2. Orthonitrodoluene, paranitrodoluene will be the product. இந்த product formation உங்களுக்கு குழப்பம் இல்லைல? ஓகே. இப்போ என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இட் இஸ் எ டெக்னிக் இன் விச் செப்பரேஷன் ஆஃப் solute ஃப்ரம் மிக்சர்ஸ் சால்வன்ஸ் வந்து பார்ட்டிஷியன் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும். Partition coefficient value is found to be very low. In that case, separation of solute from mixtures, the continuous extraction can be employed. Then differential extraction என்ன தெரியுமா? Separation of organic compound from aqueous solution. Okay, separation of organic compound from aqueous solution. Okay, அடுத்தது பாருங்க sublimation னா separation of sublimable compound, volatile compound and non-volatile compound. Sublimable compounds from non-sublimable compounds. Okay, fractional distillation, the separation of two compounds, the boiling point which are very, very closer. So orthonitrodolueneக்கு 222, இதுக்கு வந்து 232, ஒன்றுக்கு ஒன்று பக்கத்தில் இருக்கிறனால the fractional distillation will be employed. ஓகேங்களா? அப்போ ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷனை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ஆர்த்தோநைட்ரோடொலுவினையும் பாராநைட்ரோடொலுவினையும் நம்ம பிரித்து எடுத்துடலாம். Both may have hydrogen bonding. One is found to be intermolecular hydrogen bonding, another one is found to be intramolecular hydrogen bonding. So my name is Kaleeswaran. My dear student, my name is Kaleeswaran. என்னுடைய கிளாஸஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. என்னுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட். பாய்.